A kú dédé àsìkò yìí o gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa káàkiri àgbálá ayé pátá ojú tẹ̀ fi ń wò wá ò ní fọ́ bẹ́ẹ̀ etí tẹ̀ fi ń gbọ́ wá ò ní di láṣẹ Èdùmàrè tó gbogbo wa pátá àtọmọdé àtàgbà ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ parapọ̀ ká kí olóyè Sunday Igboho pẹ̀tọ́ ọlọ́run ọba láàánú á fún wọn lẹ́mìí gígùn àtàláfíà ara torí ní èní tó jẹ́ 10/10 ní ọjọ́ bíi olóyè Sunday Igboho gbogbo ọmọ Yorùbá pátá àwọn ni wọ́n ń celebrate yín lénìí o olóyè Sunday Igboho àtakò àtabo gbogbo wa là ń celebrate yín ọlọ́run á fún yín ní ẹ̀mí gígùn àtàláfíà mo sì mọ̀ pé láṣẹ Èdùmàrè ipò tẹ́ wà nílùú Bẹ̀nẹ̀ kò sẹ́ni tó tẹ́ lọ́rùn nínú gbogbo ọmọ Yorùbá o ọlọ́run ọba mi á wá yọ yín kúrò ọlọ́run á yọ yín kúrò á wá gbé yín lékè àwọn ẹni ibi á gbé yín lékè àwọn oníbàjẹ́ á gbé yín lékè àwọn ìkà àwọn ọ̀dájú ìjọba lẹ́nìí ọjọ́ pàtàkì lè ní jẹ́ o fún gbogbo ọmọ Odùduwà nation nílé lóko kálukú ló ń sẹlẹ̀bírẹ́tì olóyè Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ káàkiri ni pàápàá jùlọ àwọn tó wà nílùú òyìnbó àwọn náà jáde o tó ń sẹlẹ̀bírẹ́tì olóyè Sunday Igboho ọmọ Adéyẹmọ bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí àwọn èèyàn wà nílé olóyè Sunday Igboho báyìí o àtàfà àti pásítọ̀ àtàwọn oníṣẹ̀ṣe gbogbo wọn pátá ló wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń sọjọ́ bíi olóyè Sunday Igboho bẹ́ẹ̀ nílùú London Germany káàkiri àgbáláyé ni wọ́n ti ń ṣe àjọ̀dún ọdún olóyè Sunday Igboho pé wọ́n lékan sí lórí ilẹ̀ ọlọ́run á sì fún wọn ní ẹ̀mí gbogbo àtàlàáfíà ìlera tó péye ọlọ́run á ṣe fún wọn ẹ jẹ́ ká wá rìn sólókè ká lọ gbọ́ ohun tí àwọn ará London tí wọ́n bá wa sọ jágbọ́ ohun tí wọ́n bá wa sọ. This morning we say happy birthday to our hero. He's our hero and we stand with him, and whether they like it or not, let us tell them that he remains the hero of so many people. Those that are just the Yorubas, even the Biafrans, even some of those Hausa also believe in him. And you might be thinking, wow, is that true? But one thing is, freedom is not something that, everybody will have the stamina. He stood his ground. He was very, very articulated on what he wants. He says, you cannot continue, to kill my people while I'm just going to be looking at it, as if nothing is happening. We have so many Yorubas around the world that will prefer to keep their own little family. They want to keep family one. They want to make sure that nobody touch their own family. They want to keep their own empire. But Chief Sunday Adeyemo Igboho, popularly known as Igboho Sha, I also call him Imole Yogo Yoruba, decided to say it point blank, without mixing the world, he wants Yoruba nation. And like I was saying on my political diary last night, some people were like pointing finger. He should have not touched Yoruba nation. He should have just focused on the security. But one thing you might not understand is asking for security is the same thing as asking for Yoruba nation. But because a lot of our people believe that the moment Chief Sunday Igboho dive away from Fulani, and the terrorists marauding around the Yoruba land, he has already offended the federal government. But what a lot of you do not understand is, from the moment he said Fulani is not welcome on our ground, and he was very, very specific about it, the Fulani that were killing us, the Fulani that were making life miserable for us, that was his offense, and that was the reason why they went very hard to attack and wanted to kill him on the 1st of July. But we can only give thanks that today, 10th of October 2021, right from Glasgow at about 12:15 p.m. And behind me there is the Glasgow
Queen Station. If you're still coming down, make your way down here. You will meet us here. Mayego himself should be here anytime soon. But one thing is, we are not going to back down. Chief Sunday Igboho is just one. There are millions of Igboho out there. We are only trying to hold them back so that, we can go the peaceful way. And when I say the peaceful way, because that's what a lot of you want to hear. Let me see if I can get it better. Okay, I think it's much clearer this way because of the sun rail. So, a lot of you, always think that, tell me about it, but let's say even if we wanted a peaceful way, there are millions of Yorubas and millions of Biafrans that are not going to back down on what we are doing. So if you think that because 2023 is coming, we are going to back down, we are going to slow down, we are not going to do as it's meant to do, let me say this, make I tell you now very well, make you hear me very, very well. People, they upset from the southeast, they angry. They're not because of Nnamdi Kanu. Nnamdi Kanu is not just the only person, the reason why people are upset. People are upset because if you look at it now, right? If you look at this is Glasgow this morning, right? And as you can see, this is a Sunday morning. Probably some of them are not interested to go to the church. They are not interested to go to the mosque. They are not interested to go to the traditional ways that we believe in as Yoruba people. But they want a better life. They want a life where they can guarantee a future for themselves and their family. They want a guarantee from their government. What am I looking for? They want, the Scottish Parliament to make laws that will make them feel comfortable as Scottish. And those that are living among them also want to enjoy that same law. And those ones? Those are the hypocrite Buharideen, like Bible used to call them Buharideen, and all these stupid idiots that came here and live here, and they are telling you at home, to remain patient. That is not the way out. When those that are living here, right? Yeah, this is George Square, where we are, hoping to have about maybe 100. Even if na me and Mayego alone, I don't tell Una say me, I go reach here. I don't tell Una say me, I go come support Mayego, because this journey is not about one person. It's bigger than myself, but one thing is, we from the Koiki Media, we will make sure that the world hear us from every part and anywhere. You might think that they are not watching. You might think that this government around the world are not following what is happening. They already have people that are monitoring and telling us what is going on and all that. But they are waiting for the reaction. They are waiting for when things is going to explode. And then they will start saying, but we hear Koiki talking about it. We hear Mayego talking about it. And we hear every other person. But one thing is, like I said before, Sherry, feel pé Koiki nìkan ló ń bínú, Igboho nìkan ló ń bínú, àwọn tó ń bínú pọ̀. But we are just being, a ṣì ń ṣe tọmọlúàbí yẹn, ẹ understand me say. And for how long la máa lè ṣe tọmọlúàbí yẹn? For how long? Number one, they are holding Chief Sunday Igboho that should be celebrating his birthday with us today in Benin Republic, while the criminals in Nigeria are moving around in convoy, in security convoy, protection from the government. This is somebody that has not committed any offense, but Benin Republic have decided to hold him because the Nigerian government is still insisting that they want him back in Nigeria. And we are saying to Benin Republic, he hasn't committed any offense. His offense is because he has been telling the Nigerian government that genocide is happening in Nigeria while the international community are looking away. Children are being murdered. People are being killed. Yesterday, more people are being killed by the terrorists in Nigeria, and that is this offense because he's speaking out, just like I am doing now. This is the reason why Lady K has been kept. A woman has been kept for almost 3 months in the underground cell of a federal government that is a terrorist. And the vice president is coming here to UK to speak to students about energy and climate change. Is that not mad? That a vice president that is a senior advocate of Nigeria that should know better. And when you look at all these people that you're looking at, right? People fought for them to enjoy all this opportunity. So what we're gonna do, like I said, I'm still getting that fresh air, but I won't be able to have it like this for a very long time because again, it's not very good when you get
this kind of weather to kick in, and then to my day stage come. I'm sure you know what I mean. We might look fresh to you, especially those of you watching us in Nigeria, but I can bet my life that we prefer to be in Yoruba land than to be here. It doesn't matter. You apply for visa to come to Glasgow, but after 1 year, you will start asking yourself, Kini Glasgow gwani? Kini wani? Because they have nothing than what we have. And this is why we must appreciate, we must continue to demand a total release. If Chief Sunday Igboho, according to Bene, has committed any offense, take him to the court. Let us go and defend him there. Because at the end of the day, you can't keep him there. And like I said, hey, I can't patient. They might say, I know some of you say that. You say that a lot. I already see one of our uncle here, is here with me. I don't know whether he wants to show his face, but if he wants to talk, they can hear you. Elema Soro, eh? I say God, I stand with Igboho level. Sorry, why do you stand with Igboho? Reverend, Okay. but tí wọ́n bá gbé gbogbo òlí o àti àwọn olórí ìjọ kalẹ̀ tí wọ́n bá gbé ìbò kalẹ̀ àti. Tó bá gbé àwọn wòlíì kalẹ̀ àtàwọn olórí oríṣiríṣi àti president pátápátá. President mà là ń sọ. President Muhammadu Buhari mà là ń sọ. Àti Tinubu wọn ló fẹ́ jẹ president. Gbogbo wọn àti jẹ́ àǹfààní àtàn bá gbé wọn kalẹ̀ máa mú Ìgbòho. Ẹ kọ́kọ́ mú Ìgbòho kẹ́ tó mú Buhari kẹ́ tó mú Ọ̀ṣínbàjò ọmọ Yorùbá. Rárá kò kì í ṣe èèyàn la fi ń ṣe. Ó yẹ ṣàlàyé fún wa. Kì í ṣe torí pé èèyàn kàwé. Kì í ṣe torí pé èèyàn jẹ́ olórí àbí nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ẹni tá à ń sọ yìí, ẹni tó fi ara ẹ̀ lélẹ̀, Jésù nìkan ló ṣerú ẹ̀. Tó fi ara ẹ̀, tó fi ẹ̀mí ẹ̀, ó fi ẹbí ẹ̀, ó fi gbogbo ìní ẹ̀. Ẹbí ó wà nǹkan níbẹ̀ ni bàbá. Rárá. Ẹ̀yin ẹlẹ́sẹ̀ débìlẹ̀ ó wà nǹkan. Àwọn ará ilé ní ó wà nǹkan níbẹ̀ ni. Ẹ dúró tó bá jẹ́ kó wà nǹkan. Tó bá yẹ kó wà nǹkan níbẹ̀. Kì í ṣọ̀rọ̀ wa ló kàn. Àwọn ọ̀dọ́ politician ibẹ̀ yẹn gan nìkan wà, àwọn ìjẹ́ mudumudu. Nǹkan wà lọ́dọ̀ àwọn politician. Ibẹ̀ yẹn gan ló wà, kí ló fẹ́ wá kí n fẹ́ fún. Àwọn diaspora máa dáwó fún. Owó mélòó. Bàbá ìbẹ́rẹ̀ náà ti pẹ́ lóyún owó ti di 775 láàárọ̀ ìbàbá. Èlò náà la ní. Ṣé pé kò ṣe pé Chief Sunday Igboho wà nǹkan kan níbẹ̀? Tó bá jẹ́ pé ó ń wà nǹkan kan ní ọ̀dọ̀ àwọn politician, wọ́n á ń gbé fún lójijì ní kò ní ṣe gbogbo wàhálà tó ń ṣe nǹkan tó rówó. Kò ní ṣe gbogbo wàhálà. Rárá gbogbo yẹn kò ní lè di ṣe a máa lọ nú gbó lọ máa bá kí ló fẹ́ fi ṣe. Ibi Fúlàní kọ́kọ́ pa wá díẹ̀ náà ló kàn wò pé àbí. Ẹ̀rọ kejì ò bá nìkan. Wọ́n pa wá yẹn ò bá nìkan tó bá gbówó ló ń wá. Nígbà tí mo dé Nàìjíríà ní January tí a lọ sí Ìgàngán tí mo rí àwọn èrò tó ṣùbọ̀ mo ní kó má jẹ́ pé bàbá fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ àwọn ọmọ yẹn ni òun tẹ̀lé. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ló lágbára. Àwọn aláìní ló. Bàbá wọn ló ní agbára bí wọ́n fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn aláìní gan ló ń tẹ̀lé. Ẹ̀yin náà fẹ́ gbà nǹkan lọ́wọ́ ẹ̀ ni. Àwọn aláìní ló ń tẹ̀lé. Àwọn aláìní. Àwọn tí ò rí jẹ tí ò rí. Bí àwọn ẹ bá àwọn kámẹ́rà bí àwọn wo ni ò ní. Àwọn tí ò rí jẹ tí ò rí mu ló ń tẹ̀lé Sunday Igboho kí àwọn lówó bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ àwọn àkíyèsí tó bá jẹ́ pé àwọn lówó ló ń tẹ̀lé ìsìn àsopọ̀ ní nǹkan tó ń wá kí ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ àwọn tó ń tẹ̀lé àwọn tó ń gbélé ẹ̀ tó ń fún lóúnjẹ kí ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn. Ojoojúmọ́ ló ń dáná nínú ilé yìí. Bẹ́ẹ̀ ni. Oṣù mẹ́fà ni mo lò. Wọ́n dáná lọ́sàn-án lálẹ́ láàárọ̀ ìyẹn ọ̀tọ̀. Ojoojúmọ́ làlejò ń wọlé. Bó ṣe ń wọlé ló ń jáde lọ. Bàbá kí ni Ìgbòho gan kí ló ṣe fẹ́ yìí gan kí ni àbọ̀ fún yín nìkan ni. Rárá kò fún mi ní. Bàbá òtútù máa mú kẹ wà ń lè. Rárá kò fún mi ní. Ilẹ̀ wa ṣe níbi gan. Nǹkan tèmi wá ṣe ni wípé kí nígbà tí mo wà ní teacher trade ní mo jáde ní ọdún 1980. Nígbà tó wá di 81 nínú ìran yẹn wá rí pé ogun ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè gbogbo Nàìjíríà. Ní 1981. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá Nàìjíríà wá dàrú. Ọjọ́ tí ó ti pẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni so ńgbà tó wá dàrú mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣe program káàkiri gbogbo church mo wá pè ní Nigeria for Christ àwọn tó bá ń rí ojú mi báyìí
wọn àmì ẹni tó ń sọ̀rọ̀ mo ń lọ káàkiri ni tí mo máa ń fún pé ogun ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni nígbà tí mo wá lọ títí kò sẹ́ni tó gbọ́ Ọlọ́run wá ṣẹ̀ wá tún fi ràn hàn fún mi pé kì í ṣe pé ológun máa wá oníṣùgbọ́n Nàìjíríà máa pín ní 1981 àwọn tó bá ń wo ojú mi máa mọ̀ mo lọ káàkiri tí mo sọ fáwọn èèyàn pé wọ́n ní pé Nàìjíríà máa pín Ọlọ́run wá sọ fún mi pé ó máa fi àmì hàn mí mo wá ní kí ni àmì yẹn Ọlọ́run wá sọ fún mi pé láti bẹ̀rẹ̀ yẹn pé ìgbà kan ń bọ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ìgbà tí mo ń sọ 15 kọ́bọ̀ là ń ra búrẹ́dì. Bàbá wọn ní búrẹ́dì tẹ̀ tí wọ́n mò ń gbọ́ yín lọ. Ọlọ́run wá sọ fún mi pé ìgbà kan ń bọ̀ tí búrẹ́dì máa di 100 naira 200 naira. Nígbà tí mo dẹ̀ ń sọ yìí mo ń ṣe tíṣà nígbà tí mo jáde tíṣà training mo dẹ̀ ń gba 1,500 per annum. Ọlọ́run wá sọ pé búrẹ́dì máa di 100 naira. Ó wá sọ pé ó ní àwọn ọmọ yunifásitì wọn máa wáṣẹ́ fún fẹ́ wa mọ́tò pé wọ́n ní rí. Mo wá bẹ̀ sí lọ káàkiri mo ń sọ fáwọn èèyàn àwọn èèyàn sọ pé kí ni mo ń sọ yìí. Àwọn kan máa ti ṣetán láti bí ọdún 5 nísìnyí wọ́n sì ń wáṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan ṣetán láti bí ọdún 10 wọn náà ń wáṣẹ́. Mo tẹ̀ wo fídíò kan gáà yẹn ní I finished in 2011 and I'm seeing the same professor that taught me looking for the same job like me. So ìrántí yìí rí ní 1981. Bẹ́ẹ̀ ni mo wá ń lọ káàkiri tí mo bá ń sọ fún àwọn èèyàn ní kí n gbé mi sọ nǹkan tó mú mi travel tí mo sọ pé màá kọ́ màmí kúrò Nàìjíríà. Ọlọ́run wá sọ mi pé àmì kejì tó máa fún mi ni pé kí n máa wò pé Nàìjíríà ó máa burú sí i. Nígbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni pé Nàìjíríà máa burú sí i àṣekò tẹ̀ tí burú nígbà yẹn bàbá. àìrọ́pọ̀ àìgbà yẹn ìgbádùn ni tó ìgbà tí mo sọ yẹn kò sẹ́ni tó fẹ́ lísìn sí mi àní mo ń lọ káàkiri. Àwọn èèyàn ṣe fàájì. àwọn èèyàn kò fẹ́ lísìn wọn àwọn òfin kí ni mo sọ yìí. you must be mad. àwọn ní ẹ̀gbọ́n kí ni mo sọ yìí pé irú ilé òfin tẹ́lẹ̀. Nàìjíríà táwọn ń gbádùn. bẹ́ẹ̀ ni. àṣé ìjọba tá a ṣe máa tẹ̀tú àwọn èèyàn bàbá bóyá torí ẹ like APC ni ẹ like APC ni wọ́n nítorí pé PDP ò fún yín ní kankan. rárá o èmi ò. PDP ò tí wà nígbà yẹn o. rárá APC ò tí wà nígbà tẹ́yìn sọ yìí. rárá ẹ bá mi ṣàlàyé fáwọn tó ń kọ́ wa. so nígbà tí kinní tó wá rí bẹ́ẹ̀ yẹn tó máa bẹ̀ sí sọ káàkiri tí ò sẹ́ni tó gbọ́ mi gba ẹni wá sọ pé òkè máa ká ọ pé mi ò tí ì bímọ gba ẹni ìjẹ́ tí ìsọyàwó mo ní mú mi ò ní fẹ́ kí ọmọ mi bá jẹ̀ bí wọ́n dàgbà sórílẹ̀-èdè pé nǹkan tó ń bọ̀ ó máa le. mo sọ fáwọn èèyàn tó gbọ́ àtẹ̀wọ́n ti ń bẹ̀ mí kí n wá ra ilẹ̀ sábùjá mo ní láéláé mo ní Àbújá is a time bomb. Bàbámidé lè mú atẹ́gùn yẹn ti ń fẹ́ àwọn àwọn ti ń sọ fún mi pé Koiki ìwọ náà wọ kíní padà torí pé kíyàn máa lọ fàyà gbé nǹkan èmi bàbá lè fàyà gbé torí bàbá náà rí ní 1981 èmi ò tẹ̀ rí ní 1981 mo ń gbádùn yín lọ bàbá mo gbọ́rọ̀ yín lọ. so ìdí nìyẹn tí mo fún wa sọ pé mo gbọ́dọ̀ kúrò ní ìlú nǹkan tó mo fi struggle gangan tí mo fi travel kúrò Nàìjíríà ní kó mọ̀ pé nǹkan kan wá ní kí wàá ralẹ̀ sábùjá mo ní mi ò rà wọ́n ti filẹ̀ bẹ́ẹ̀ mi ó tó sí Àbújá mo ní láéláé mo ní àgbà tó Ògùn state wa tó Ọ̀yọ́ state wa mo ní gbogbo nǹkan tẹ̀yìn sí rí ó máa so ìyẹn ni nígbà tí olóye jáde ó yé mi nígbà tí gbogbo kìíní ìṣẹ̀lẹ̀ ó yé èmi ti rí ṣáájú kì í ṣe pé mo tẹ̀ rí so táwọn èèyàn bá sọ pé àṣà máa gbà wọn kàn máa wò wọn pé àṣà máa gbà kí ni pé Ọlọ́run ló mú Buhari wá síbẹ̀ èmi ò hate Buhari o mo fẹ́ràn ẹ̀ púpọ̀ torí nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ kó máa ṣe òun ló ń ṣe ni ló ń bá wa ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́. èmi dẹ̀ ń gbàdúrà pé kó má kúrò níbẹ̀ kó parí iṣẹ́ tí Ọlọ́run gbélé lọ́wọ́. so ká máa dúpẹ́ fọ́lọ́run nítorí pé nígbà tọ́lọ́run fi ríran yẹn wọ̀nyí. bẹ́ẹ̀ni. kò mà ti sí àmà tí lè rí yín báyìí kò sí social media. rárá kò sí bí lè rí. nísìnyí wọ́n ń gbọ́ yín bàbá. bẹ́ẹ̀ni wọ́n ń gbọ́ yín ní Malaysia. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ń gbọ́ yín ní Japan. bẹ́ẹ̀ni. nígbà yẹn ẹ kàn káàkiri ẹ máa fẹsẹ̀ rìn. ẹ ń bẹ àwọn èèyàn pé nítorí yìí ẹ bá mi ṣàlàyé lè rí gan nígbà yẹn bàbá. ní mo rí i wípé Olúwa sọ fún mi pé ìlú yẹn máa pín so nǹkan tó ìgbà tọ́lọ̀ ń bá fẹ́ ṣe nǹkan nínú rírí a ti kọ́kọ́ ṣe nínú àìrí nǹkan ìgbà míì wọ́n lè ti ṣe ní 20-30 years tó a ti parí iṣẹ́ bẹ̀tì ìgbà tọ́lọ̀ máa ṣe yẹn ìgbà yẹn lèmi ò mọ̀ so nígbà tí mo rí fáwọn ọmọ Yorùbá ń parí ókè ta ló kó gbogbo wa ìjọ táwọn èèyàn wá láti máa lè ṣe bí ọ̀la sọ pé wọ́n wò wá káàkiri ta ló kó gbogbo wa ìjọ sẹ́yìn lẹ̀ tó wà jọ ṣé ẹ̀yìn kí ni brọ́dà wa tó wà ń bẹ́lẹ̀ jẹ́ Máyégún ṣó ló kó wa jọ kọ́ àkókò ló tó kò dẹ̀ sí ẹnìkẹ́ni mò ń sọ níbí. à ń kí màmá wa kan náà tí wọ́n ti dé bí àwọn náà wà pẹ̀lú wa lọ́wọ́lọ́wọ́ a kí wọn níbi tí gbogbo wa ti sọ pé nílùú Glasgow wọ́n gbádùn ọ̀rọ̀ yẹn lọ bàbá bẹ́ẹ̀ni because 1981
èmi á máa wò pé nígbà yẹn mo kékeré là wa but àwọn tó jẹ́ bíi àwọn àǹtí wa àwọn ẹ̀gbọ́n wa wọ́n kàn ń ṣayé Nigerian Airways ṣiṣẹ́ gbà yẹn. Nigerian Airways lèmi ń wọ̀ wá sí London. nígbà yẹn. wọ́n wá wọ Nigerian Airways ẹ bá wọ Nigerian Airways báyìí ẹ máa gbádùn níyàn. iyán. bẹ́ẹ̀ ni ẹni oúnjẹ tẹ bá ẹ fẹ́ jà máa lọ. àṣé àti ẹ̀ tí ì rí nǹkan kan. àìtí ì rí nǹkan kan nígbà yẹn. ní tíátì tí mo lọ mi ò sanwó mi ò ràwé mi ò ra oúnjẹ aṣọ nìkan lára ó tán gbogbo nǹkan tó kù ọ̀fẹ́ ni. ìyẹn màrí bẹ́ẹ̀ báyìí bàbá. wọ́n tún gba àwọn tó ń gbálẹ̀ fún wa. wọ́n tún gba àwọn tó ń kọ́ sọ fún wa. bàbá kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. èmi lẹ́ ń sọ fún ni gbogbo ẹ̀ àti Ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní gbogbo ẹ̀ má máa burú sí i. exchange rate máa lọ sókè kò wálẹ̀. Buhari náà máa gbé wálẹ̀. ó náà máa sọ ní palẹ̀ tó palẹ̀. nítorí ẹ̀ kò sí ẹnikẹ́ni tó máa wá sí ìjọba tó fẹ́ ṣe ìjẹ tẹ́nìkan bá sọ pé wọ́n parọ́ ni. ṣé pé àwọn tó ń sọ pé restructure yẹn kò lè ṣiṣẹ́. àní wọ́n parọ́ ní ọ̀rọ̀ restructure kọ́ ìlú ìmáà. bàbá wọn náà máa restructure. èmi sọ fún yín pé nǹkan tọ́lọ́run bá èmi sọ èmi ò sọ mi ṣe politicians o mi ṣe politicians máa sọ fún àwọn èèyàn Ọlọ́run máa ń bá èmi sọ̀rọ̀ nígbà yẹn Ọlọ́run sọ fún mi pé kí n gbàwé ọdún kan mo sì gbàwé ọdún kan mo sì gbà kan 2020 èmi gbàgbé èmi gan tẹ́lẹ̀ mọ̀ pé gbà yẹn ní gbogbo kíni máa ṣẹlẹ̀. ooru ó wá rú jáde díẹ̀ àwọn èèyàn wọ́n pé ta ni Igboho ó wá favourite níjọ́. Ọlọ́run ló gbé Igboho jáde sọ lé Ọlọ́run fúnra rẹ̀ òun ló yàn ẹni tọ́lọ́run bá sì yàn kò sí ẹ̀dá kan torí ẹ̀ nígbà kan sọ fún fẹ́ pa mo ní ọ̀lẹ́ pa àmọ́ sọ fún àwọn èèyàn mo ní kò ṣeé pa nítorí Ọlọ́run ló yàn. wákàtí àkókò gbogbo nǹkan dẹ̀ lọ ní àkókò ló ní wákàtí. gbogbo ẹ̀ ló là nítorí ẹ̀ ni àwọn tó ń rò pé àwọn ló yẹ kó yàn. wọ́n bínú. Ọlọ́run. àwa tí wàá ń gbòòrò ti pẹ́ ta ni Igboho. exactly. ta ni wọ́n bí Igboho náà. tọ́lọ́run bá lẹ̀ fẹ́ ṣe. àwa tí wàá ń gbòòrò ti pẹ́. nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ yan Mósè. jẹ̀bá kìlò lòdì. Ọlọ́run ò kì í yan ẹni tó bá mọ̀ ọ́n ṣe. ẹni tí àwọn èèyàn bá rí pé eléyìí ló dáa jù Ọlọ́run ò kì í yàn. tẹ́ bá lọ wo inú Bíbélì gbogbo àwọn tọ́lọ́run bá yàn àwọn tọ́lọ́run máa yàn àwọn míì lè labùkù kan wọ́n lè sọ pé kíní kan ló jẹ́ àkókàwé bẹ́ẹ̀ ni. bàbá ìtí mo fẹ́ kẹ́ bá wa yànnà ẹ̀ díẹ̀ ni pé a lot of people tó wá ń sọ pé àsìkò Yorùbá ló kàn ó àsìkò Yorùbá ló kàn ó can that change anything? No, Instagram ṣe gan mama mi thank you very much. àwọn kan wá ní àsìkò Yorùbá ló kàn ó ẹ jẹ́ kí Yorùbá ẹ jẹ́ kọ́ ọmọ wa ṣe ẹ bá ń sọ fún wọn. nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí kì í ṣọ̀rọ̀ Yorùbá kì í ṣọ̀rọ̀ Hausa kì í ṣọ̀rọ̀ Igbo rárá àkókò yẹn ti kọjá àkókò yẹn wọ́n ti miss opportunity yẹn ti kọjá àkókò tá a wà ní ìsìn ni pé Ọlọ́run sọ fún wa wípé gbogbo èèyàn máa lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ àpín mi kò sí nǹkan míì kò sí no remedy kò sí remedy àlè fíksẹ̀ àwọn àrẹ fíksẹ̀ ìdí ẹ̀ ni wípé torí pọ́lọ́run ti sọ yẹn àwọn gan ò ní gbà nítorí ẹ̀ rí i pé wọ́n máa ṣiṣẹ́ sí i torí ẹ̀ mọ́ sọ fún àwọn èèyàn mọ́ nìkan ṣì ń bọ̀ àtìrìgbà àrẹ̀rìgbà mo sọ fún yín Ọlọ́run sọ fún mi pé ọba mi á gbàgbé adìẹ níbi tá a ṣe ń lọ pé gómìnà gan á gbàgbé ẹsẹ̀ bàtà kan gbàgbé tó bá ti ń sá. Máyégún làwa mọ̀ ọ́ ká mọ̀ tó jó lódodo Máyégún jẹnẹra nàyìn ìbí o lórí Facebook o Máyégún jẹnẹra the only general here in Glasgow. àṣì bá bàbá sọ̀rọ̀ lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ mò ń gbádùn yín bàbá mi. Now let us come back to the conversation again. A lot of our people are saying for the benefit of our people that might not understand the ngbati wey we don dey talk. Okay. Wetin you see for 1981? Well, what I saw in 1981 was that I wasn't sleeping. It was a vision. You know, God showed me a vision and there was a big confusion in Nigeria. Okay. And the soldiers were everywhere, Africa, and were shooting, were killing everywhere. You know, so I thought that there was a war. So and I decided to be praying for Nigeria, and I started the prayer, Nigeria for Christ. So, and I was carrying the prayer all over. Because at that time, there are eight teacher training in Lagos. Okay. So, and I was the president of the Lagos Teachers College and Association.
So they carrying the program to churches, and I will carry the program to each of the teacher training. Because I've gone out, but I was the president of the association. So, but it was during when I was praying again, God told me, no, that's not what He's telling me. That's not the message. That's not the message. He's trying to communicate with you. Yeah, He's trying to communicate. He's telling me that Nigeria is going to split. In 1981. In 1981, and I told so many people. Even here, each time we are talking, when people are talking about Nigeria, I say no, there's nothing like Nigeria. Tell me no, it's not possible. I said God told me that Nigeria is going to split, and then God now gave me 2 signs that will let me know that Nigeria is going to split. And number 1 was that the time is coming in that same Nigeria, because then ordinary bread with 15 kobo. In 1981. In 1981, you buy 15 kobo, you buy bread. But God now said to me that the loaf of bread is going to cost as much as 100 to 200 naira by the time is coming. So when I was going around preaching and talking to people, nobody believed me. I said, God said it, that time is coming, and that graduate will be begging to be a driver. And I'm sure as at 1981, there was nothing apart from you seeing that vision. But a lot of people probably saw it or never saw it. But you are now counting down. When is this kind of sign going to give you an hint? I'm sure you probably might have seen a sign of maybe it was 1993 when everything was almost. Were you thinking as at that time that maybe then? I was not really, Now you going to keep Sunday sermon. Yeah. Exactly. So we are here. If you are watching the video, we are currently at George Square in Glasgow, okay? And you are welcome to join us. It's not all about the numbers, it's about the interest. So sure, not everybody will be here. But if you have a chance and you live around, just drive by and stop by, register your own, your own position too. We are getting ready now. We expect to start from 1 p.m. to 3 p.m. So we have 2 hours. Come around. Share your own your own view about things. Register your own displeasure. It's called rally, supportive, solidarity. I'll be back. So I'm listening to you, my big big dad. Yeah, so I was not really thinking about it, because one thing I've learned that when God speaks, if He's God, He will bring it to pass. So I don't need to worry about it. So when the message of Yoruba welfare law, Yoruba is going, and you started, I don't know when you started getting the traction of that, movement, campaign, whatever you want to call it. People call it different things. Some say don't call it agitation. We are just going movement. What was that feelings like that? And because it's 1981 to now, it's a long time ago. Yeah, you are right. You are right. Yeah. So the first time I had. Okay. So the first one I had was that I saw your program. Okay. And Chief Igboho, when he went to Igboho. So when those things began to happen. Okay, I think people are saying the sun is let's come this way. All right. So I think because people are saying this it's better than we hear. So then I knew something was about to happen. So then when I now saw the attraction coming from all over the world, then I knew. When the traction. Yeah. But people maybe have been angry that Buhari is not giving them the same opportunity and all that. No, this time around it's not about Buhari. That's why I told you that for me, I pray for Buhari every day. Yeah. That my prayer for him is that he will do what God wants him to do. To complete that mission. So some people Buhari is wicked. No, it's not wicked. It's not wicked. It's just fulfilling the mandate that God has chosen him to come. It's not a mistake. Some people thought it was a mistake. I saw even some pastors. So the problem I'm having now is how many pastors are so blind. Hey, I was trying not to dive in there. No. But now that I would dive into because I'm a reverend. They could see me. Let's hear it. So I used to be a minister in the Redeemed Christian Church of God. Yeah, even Pastor Igboho sees me now,
so I'm not somebody who's not known. So why are they not diving into it? Yeah, there are various reasons why communicate about not practicing it. One, protecting their Ministry. Okay? Then two, some of them will have been so attached. Because these people, they will get too attached. When I was in those states, in Akure, they did people are thanking you, Baba. Yeah. They thank you very much, Baba. Because not all the time, I mean, you are, well, even when we were talking, you didn't give me all this gist. Yes, and maybe I you know. were waiting. I know. So, I know. Baba Tite, but he was not even giving me all the in. Yeah. But now, let's carry on. Yeah. So, because they've been attached, when I was in those states, they tried everything to bring me into politics. But I avoided it because I don't want them to soil my reputation. They will soil your reputation. And when they soil your reputation, That's it. you're not able to Talk. Yeah. When they finish that reputation, Yes. you'll be done. You'll be done. So today I can say categorically that in the whole of Ondo State, if anybody says I've messed up, I've done anything, let them speak to me. They can hear me wherever they are. Because then I know who is who. I know the governor. There was a time I went to a governor's office and I went to tell him what God said to me. Thought it was a joke. Today the governor has gone and his family is forever forgotten. So and that's what God said to me, even what is happening now. That everyone who participated in bloodshed, their generation will pay for it. Everybody, every pastor, every governor, every president, every minister participates in this bloodshed of innocence in this nation. Because the bloodshed is too much. It's too much that their generation will pay for it. That's what God said. Their generation. Some of them, their children will pay for it and they wouldn't know what happened. So they are going to pay for it. Nobody is going to go scot-free. Nobody. I'm saying it here, nobody. Because what God does is that when God uses somebody for anything evil, He destroys that person. Go and see through the Bible. He will use you to fulfill His mandate. By the end of the day, the person will be destroyed. Somebody say confirm, you are Yeah, correct. yeah. The question is, let's look at the camera and those Yorubas Yeah. that are still having that doubt mind. Those Yorubas that are like, come on, Baba ti pẹ́ sí London, man. Ó ti pẹ́ sí Glasgow. Ẹ jẹ́ fi Baba sílẹ̀, man. Wọ́n ti Baba tó ń bá sọ̀rọ̀. Let's get the message to them, sir. What I'm going to say to every Yoruba or Middle Belt, or even the Alpha, and my message to them is that it's not a matter of that. I always tell people, I'm a real Yoruba man. Proud one. Proud one. I used to tell my children, you can be British. I'm not British. I'm a Yoruba. Confirm ọmọ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ bá mi sọ lédè tiwa kọ́tẹ̀ kọ́kọ́ gbọ́n yẹn dáadáa. Bí wọ́n rí pé bí pass by ní. Exactly. Ọmọ Yorùbá àtàtà ni mí tàbí ní Ondo State àkókò ni mi ti wá. Mo débẹ̀ mo dárí gidi. So mi kì í ṣe half mi ìdá iṣẹ́ kí ní agboolé mi wà níbẹ̀ wọ́n mọ̀ mí dáadáa gbọ́n tó ń wò mí báyìí wọ́n mẹ́ni tí wọ́n sọ̀rọ̀ pé Stephen nìyẹn. So mi ò ṣe pé kò sí pé bóyá torí pé mo gbé ní òyìnbó mo fi ń sọ báyìí tí wọ́n bá tí n bá ní àǹfààní ilẹ̀ Yorùbá ni mo fẹ́ gbé ibẹ̀ yẹn ni Ọlọ́run wà ìlú tí Ọlọ́run dá ni ìlú tó dára ni tí gbogbo wa bá dìde tá a bá pawọ́ pọ̀ láti gbé ìlú yẹn kò sí ìlú tó máa dàbí ilẹ̀ Yorùbá ní gbogbo àgbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni. Nǹkan bẹ lábẹ́lẹ̀. Àwọn Israeli là máa jọ fi ara gbága bẹ́ẹ̀ ni kíkọ́ Amẹ́ríkà gan rọ́ọ̀bù Amẹ́ríkà kí ló Amẹ́ríkà. Láti gidi àṣùwọ̀n sọ pé àìtí jẹun ebi ń pa wá. bẹ́ẹ̀ ni ká ṣe pé oúnjẹ ló ṣe máa jẹ pé a ní ilẹ̀ tó dára. Ilẹ̀ lọ́ra. nígbà tèmi ń dàgbà káàkiri gbogbo wọn tá à ń jẹ àwa là ń gbìn àjẹ mi ò jẹ màálù rí kí ló ń jẹ màálù ẹran ọ̀gbẹ́ adìẹ ẹran gbogbo àwọn kan wọ̀nyẹn là ń sìn gbogbo nǹkan tí ọdẹ ni bàbá mi ọdẹ gidi bẹ́ẹ̀ pé tó bá gbé aṣọ ẹ̀kọ́ kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè lọ fọwọ́ kàn. so ọdẹ ni wọ́n ẹran la máa ń jẹ ẹran ọ̀gbẹ́ tó ká wá dé ẹni tó jẹ́ pé ẹnìkan ṣẹ̀ wá ń fi màálù wa máa bọ́ wa láti ibìkan pé tàbá tí ìjà màálù. Ọ̀tọ́ bá tẹ̀ fi ń bọ̀ wá ó tó fi ń pa wá. Ó tó fi ń ṣe jàǹbá fún wa. bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo oko ló máa jẹ. bẹ́ẹ̀ni. Wá tún pẹni tó bá wà lórí oko. bẹ́ẹ̀ni. Tó bá tún sọ̀rọ̀
wàá nù ẹ pa. so kò ní wọ́n ṣẹ̀ máa bẹ̀ wá wípé ká gbọ́ orílẹ̀-èdè tiwa, wọn kò yẹ kó máa bẹ̀ wá. Gbogbo wa nílẹ̀ Yorùbá yẹ ká dìde pátápátá, àtọmọdé àtàgbà àtobìnrin àtọkùnrin àti kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí àti oníṣẹ̀ṣe, gbogbo wa pátápátá ká parapọ̀. Torí nílẹ̀ Yorùbá kò sí pé kìnìún níbi ìgbà tí mo wà tó ń gbé bàbá mi oníṣẹ̀ṣe ni wọ́n. Màmá mi rí Christian tó gbóná gidi mọ́. Tí wọ́n bá lọ ṣe bí oògùn, màmá mi ló máa ṣe gbogbo kìnìún kò dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ náà. Bẹ̀tù wọ́n á ṣe everything. Kò sì lẹ̀ síjà àbárajà rí. Wọ́n lẹ́yìn tí wọ́n peacefully. Kò síjà, kò sí kankan, kò sí pé kinní kan. Kò sí àárín, kò sí anybody tó rí pé kinní kan. Yẹ pé torí pé kinní kan ẹnìkan ṣe kan pé kò sí. Kan tí wọ́n fẹ́ ṣe lọ ṣe ni, kan tí gbàgbọ́dá fẹ́ ṣe ni. Kì í jà ní ilẹ̀ Yorùbá pé lórí ẹ̀sìn àti lórí kinní kan, kò sí kan tó jẹ́ bẹ́ẹ̀. Controversy lórí ẹ̀. Kò sí controversy lórí ẹ̀. Sọ gbogbo wa ká papọ̀, ká jọ já ìjà yìí, ká gbà lẹ́ẹ̀kan yìí. Àkókò Ọlọ́run la wà yìí, àkókò tí Ọlọ́run fún wa la wà yìí. So ìtẹ́ fi ń yé mi láàárọ̀ ẹ̀ nísìn bàbá, òun ni pé ká má fi sẹ́yìn, ká má fi rẹ̀wẹ̀sì sí, ká má jẹ́ kó sú wa, ká má sọ pé àwọn tó ń lọ nígbà èmi máa ti wá láti ní London ṣé gbogbo àtàwọn wà nígbà ká má jẹ́ kí ẹ̀ kó. Rárá, níbi gbogbo ibi tó ń bá ti ń jàjàǹgbara tó ń ti ń gbà, iṣẹ́ àwọn èrò ló máa ń gbà. Nígbà tí Ọlọ́run fẹ́ gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì àṣẹ bíi Mósè. Èèyàn kan ní this is one of the best sermon tóun máa kọ́kọ́ gbọ́ àbáfọ̀ yìí tí máa yẹ kó máa ṣe ní Sunday ilé exclusive ni à ń gbọ́ live and direct à ń gbọ́ yín lọ. So nígbà tó fẹ́ Mósè àti ẹ̀gbọ́n ẹ̀ Áárónì then àǹtí ẹ̀ Miriam bóyá àtàwọn ìyàwó àtọmọ wọn ó bá àwọn tó bẹ̀rẹ̀ ní ló wá rán Mósè, àwọn ẹ̀ náà ló tẹ̀lé lọ tó rán lọ pé kó lọ gbọ́ àmọ́ yóò tẹ̀ kì í ṣèrò. Àwọn tó wá ní Ìgbòho òòṣà ló ń ṣe bí àmàtàbá gba Yorùbá nation òòṣà là á máa ṣe ẹ bá ń ṣàlàyé. Ní gbogbo orílẹ̀-èdè tó wà lágbàáyé ibùn ní ìlú òyìnbó táwọn ẹ̀ wọ́n sì òrìṣà ń bè. Níbi tí mo ti ń sọ. ẹni tí mo ní bàbá ẹ kì í ṣubú. Bí a mọ̀ pé 5 náà ti wá. 5 council mi mo bá wọn ṣiṣẹ́ fún 15 years. Arábìnrin kan wà lọ́dọ̀ àpò. wọ́n ti máa san pension fún yín bàbá wọ́n san pension nílé mọ́. Bẹ́ẹ̀ ni àmọ́ tó wà lọ́wọ́ wọn rí pension gbà bàbá. à ń padà bọ̀ lórí yẹn ìṣẹ̀ṣe yẹn là ń sọ lórí ẹ̀. ẹni yẹn páàmù ló máa ń rí ìdí. Òyìnbó ní ọmọ sọ́ọ̀tì. nílùú ọba. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa sọ́ọ̀tẹ̀lé àwọn níbi iṣẹ́ wa. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọmọ Scottish. Bẹ́ẹ̀ ni. Babaláwo bá máa ṣe yẹn wọ́n máa níyà wàhálà máa ti dé. Freemason tẹ bẹ́ẹ̀ ti gbọ́ Freemason. ẹ mú gbọ́. Wọ́n ṣọ́ ẹ̀ lórí tẹlifíṣàn bí wọ́n ṣe ń join ni. so kò ń ṣe ìjà orí ìṣàlá ń jà. Ẹ gba gbogbo yẹn àti ìjà ẹ má jẹ́ ká mú nǹkan lọ síbẹ̀ nǹkan tá à ń jàjà fún wípé kó lè dáa fún wa àtàwọn ọmọ. Mo sọ fún àwọn mo ní ìdí kan tó ṣe pàtàkì tá a fẹ́ gba òmìnira òun ni pé ká bọ́ nínú oko ẹrú títí láì. nígbà náà oko ẹrú kò yé mi ẹ bá mi ṣàṣeyẹ kí ló ń pè oko ẹrú. Oko ẹrú ni wípé kí o wà níbi tí o ti ń sìn rú níbi tó yẹ kó jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ lórí wọn jẹ́ pé o wá ń ṣe bí ẹrú lábẹ́ ẹni tó yẹ kí ìwọ máa darí. Tókè fún àpẹẹrẹ báyìí ẹ jẹ́ kí n fún alápẹẹrẹ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní pé ní orí ilẹ̀ wa tá a wà yẹn àwa ọmọ Yorùbá àwa la ní ilẹ̀ yẹn àwa lọ́lọ́run dábẹ̀ fún àwa lọ́lọ́run fún ní gbogbo fún tó wà ń bẹ̀ pẹ̀lú ọ̀tá. So nígbà tó lọ́run dẹ̀ fún wa ó fún wa ní ọgbọ́n ó fún wa ní òye tó pọ̀ ó fún wa ní ìmọ̀ tó pọ̀ ó fún wa ní àwọn òyìn oríṣiríṣi tí ewé èèyàn wo lẹ̀ ń wá àwọn ìbá ẹ̀ náà ẹ̀wọ́ èèyàn pupa àní èèyàn dúdú àní èyí tó kú àní èyí tó ga àní gbogbo ẹ̀ la ní kò sí nǹkan tá à ní Ọlọ́run dẹ̀ fún wa ó dẹ̀ ti gbé wa lọ káàkiri mo sọ fún àwọn èèyàn pé Ọlọ́run ní ìlú tó fi tán gbogbo wa lọ sí gbogbo àgbáyé ká lè lọ kẹ́kọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tó Ọlọ́run fẹ́ mú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà padà sórí ilẹ̀ wọn gbogbo àgbáyé náà ló ti mú ọ wá so irú ẹ̀ náà ní tiwa tó ń ṣẹlẹ̀ so kírú gbogbo àyíká wá ní gbogbo ọgbọ́n tó bẹ́ẹ̀ yẹn kí àwọn èèyàn wá máa wá jìyà kò tó kó ẹrú tó. ìyà yẹn pọ̀ bàbá. ó pọ̀ ó ti pọ̀ jù. ìyà yẹn ò ń ṣe kékeré ẹnu gbẹ oúnjẹ lọ sókè kódà orí ilẹ̀ yẹn gangan Fúlàní wa ń ṣe wọ́n ní jàǹbá. bẹ́ẹ̀ni. wọ́n ń ṣe jàǹbá fún wọn. kéèyàn wá kúrò lórí ilẹ̀ tiẹ̀
kó wá sórí ilẹ̀ ti yín. ìyẹn tẹ̀ kọ́kọ́ wà disrespectful. kó wá sọ fún yín pé ẹ̀ lè dáko kẹ́ẹ̀dùn wá dáko tán kó wá kú ẹran ẹ̀ kó pé máa jókòó yín. wọ́n ní ibi táwọn wọ́n Nàìjíríà náà. tẹ bá tẹ̀ tún sọ pé àjọ ẹ kúrò níbẹ̀ ẹ kàn tún bẹ́ẹ̀ ní o àtúnṣe ayín ládàá. wọ́n gé bàbá kan lọ́wọ́. àmọ́ rí bàbá yẹn bẹ́ẹ̀ ni mo rí dọ́tọ́ lórí ilẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni lórí ilẹ̀ lórí oko ẹ̀. jọ́ today wọn kò sí nǹkan tó ń ṣe sí àwọn ọba gan ní pé kó gbàgbé bẹ́ẹ̀ ni ọba ní kó gbàgbé wọ́n ní kó gbàgbé ẹ̀ kò bẹ́ẹ̀ ni lórí ilẹ̀ wa kó fara bẹ́ẹ̀ ni. mo tẹ̀lé bàbá wa ṣíìpù lọ sí agbègbè kan nígbà tá a bá débẹ̀ lábára àwọn tí wọ́n ń wa kùsà wọ́n ní kùsà ló ń wà níbẹ̀ yẹn lórí ilẹ̀ wa bẹ́ẹ̀ ni adẹ̀ ní baálẹ̀ níbẹ̀ aláwọn ọmọ ìlú tó wà níbẹ̀ tẹ́ pé wọ́n tẹ̀ tó bẹ̀ láti débẹ̀. tẹ́lẹ̀ dá kókó rí mo débẹ̀ rí ẹ̀rọ àwọn òkúta yẹn mo rí tẹ́ mọ̀ kó wó ni àwọn China ń fọ òkúta wá wọn kó lọ. wọ́n tẹ̀ ní Ìjẹ̀bú tèmi ti wá lógún wọ́n ní dáná wọ́n kàn ń tu sí gbùngbùn wọ́n ṣe ń jì bá àmọ́ tó ń jù tó ń kọjá ń kó nǹkan kan lọ sáré gbogbo ìgbà ni. bẹ́ẹ̀ kò sí gbogbo bí wọn kò tó kan lọ bá dẹ̀ don slow state ṣé igi lẹ fẹ́ san ni. fọ́ọ̀rì igi gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀n. nígbà tẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ igi bẹ́ẹ̀ gbogbo classroom mà ní kò ní àga láti fi jókòó. tí n bá sọ fún yín pé ẹni tó bá ti fi ṣe commissioner fún forest ní Ondo state odidi mílíọ̀nù. ìrọ̀lẹ́. èmi ni mo sọ ibi tí mo gbé ni. ẹ tó bá ti fi ṣe commissioner. bẹ́ẹ̀ ni. ṣé pé kan bẹ níbẹ̀. ẹrù wá níbẹ̀. ẹrù gidi owó gidi wà níbẹ̀. wọ́n ti forestry lẹ́kọ̀ọ́ sọ. ẹ bẹ lọ́wọ́ ẹni bọ̀ tó bá wà lóńdó state ẹ sọ̀rọ̀. forestry. owó gidi ni. àwa ní àpẹ wa sọ pé kí ni ẹ rò pé àwọn Fúlàní ò mọ nǹkan tó ń fi lọ ń dúró nínú igbó wa ni. wọ́n takú síbẹ̀ wọ̀ jáde. bẹ́ẹ̀ ni o àwọn rí nǹkan bẹ́ẹ̀ ni. àwọn atajọ́ mọ̀ olúmọ àwọn olùgbòmọ. àwa sọ pé reserve. ọ̀kadà là ń wà káàkiri. torí ẹ̀ náà fi pè ní reserve area pé wọn pẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì nìkan nígbà tó bá ní ìdí gbogbo àwọn kìíní wọn yẹn. so àwọn lè lọ bẹ̀ kán kàn máa ká àwọn tiwa kán lè fi lóko gbà kán máa ká àwọn ọ̀ṣà yìí. bẹ́ẹ̀ rò pé wọ́n kàn lọ jókòó sínú igbó lásán. owó ni gbogbo nǹkan gbogbo ọ̀nà ni owó ti wà ní ilẹ̀ Yorùbá yanrìn wa owó ni Ìgbò wa owó ni. ẹ padà díẹ̀ sọ́dọ̀ àwọn religious tí ní wọn yẹn. ẹ bá mi sọ ẹ bá mi fún wọn message pé intanfa ẹ bá wa dá sí ẹ sọ sí ẹ má wò wá níran nítorí pé ẹ bá wò wá níran ó má bàa di àbí ẹ bá mi sọ fún wa. mo fẹ́ bẹ̀ àwọn pastors wa àwọn general overseer wa àwọn tó bá ń wò mí àwọn tó máa mọ̀ mí nínú wọn máa pọ̀. ẹ̀bẹ̀ tí màá bẹ̀ wọ́n ni pé nǹkan tó wà nílẹ̀ yìí tó ń bá dá sí wọ́n á kábàámọ̀ torí especially àwọn tó bá jẹ́ pé Yorùbá ni wọ́n tàbí wọ́n jẹ́ Ìgbò ni wọ́n máa fi kíní ilé eléyìí sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn o kan tó wà nílẹ̀ kì í ṣe ẹ̀sìn kì í dẹ̀ ṣe politics. ẹ máa sọ̀rọ̀ mi lórí kì í ṣe ẹ̀sìn kì í dẹ̀ ṣe politics eléyìí ni wípé a fẹ́ gba ara wa kúrò nínú oko ẹrú ayérayé. A fẹ́ fún àwọn ọmọ wa ní àǹfààní gẹ́gẹ́ bí àǹfààní ṣe wà gẹ́gẹ́ bí nílùú òyìnbó tá a wà yìí táwọn èèyàn láǹfààní tó ń lè jẹ tó ń lè mu tó ń lè ṣohun gbogbo nígbà tó ń fẹ́ irú ẹ̀ náà la fẹ́ fún orílẹ̀-èdè wa pé ìyà tá a ti jẹ yẹn ó ti pọ̀ jù kò sọ́nà kò sóúnjẹ kò sómi kò síná kò sí gbogbo ẹ̀ ṣé tí gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ká dẹ̀ sọ pé agún èmi ò rírú ọgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ irú ẹ̀sìn tó gbarú ẹ̀ láyè wípé kí wọ́n máa kó àwọn èèyàn wá sí oko ẹrú tó ìyẹn ni èmi fi ń bẹ̀bẹ̀ lé ní fún gbogbo àwọn àlùfáà wa àwọn pásítọ̀ wa àwọn tó jẹ́ kírísítẹ́nì tí wọ́n bá kàn wò pé wọ́n ń gbàdúrà kẹ́mọ̀ àwa kan wá ń bẹ̀ pé àdúrà tá a bá gbà tí ò bá ní iṣẹ́ nínú àdúrà asán ni so a gbọ́dọ̀ dìde báyìí kí gbogbo wa parapọ̀ ká sọ pé rárá àjìyà mọ́ ìyà tá a ti jẹ yẹn ó ti tó gẹ́ bá a bá gbàdúrà dọ̀la tá a bá dìde wàhálà tó ń bọ̀ ó pọ̀ o. ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ tí àwọn èèyàn wọ̀nyí ti sọ yìí o nǹkan tẹ́yìn náà bá lérò ẹ bá wa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ kẹfì ránṣẹ́ mo sì fẹ́ kẹ́ fi síbi comment section ẹ jájọ kí olóyè Sunday Igboho tí wọ́n kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí tó ọ̀rọ̀ mi ò ní jù báyìí lọ ìwọ tó ń bá ń gbọ́ mi fúngbà àkọ́kọ́ má gbàgbé láti subscribe kó sì share gbogbo àwọn fídíò wọ̀nyí
ẹ bá wá ní nǹkan míì tẹ́ fẹ́ bá wa sọ àbẹ́fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí ẹ bá wa tẹ àtẹ̀jíṣẹ́ síbi comment section